launch our vision. Choose to inspire and be inspired here in University Malaysia Sarawak, where a success story is all of these things, and the story begins with you and me. Together, we can build an outstanding tomorrow. With our hopes and dreams, through the path that we have chosen to explore, with our dedication and curiosity, claim your ambition, claim your success. Be a visionary. Be the future that we want. My Yeah, mic is on. Okay. Boleh, Pai. Alright, this is introduction slides to UNIMAS. Okay, our tagline is inclusive, global and sustainable. Okay, ni adalah tasik UNIMAS tasik UNIMAS and all these campus student lah. Kita ada satu jambatan dekat sini, kita orang panggil jambatan cinta ya. Okay. UNIMAS is situated in Kota Samarhan, Sarawak. So pada siapa-siapa yang belum pernah pergi ke UNIMAS atau belum pernah pergi ke Sarawak, it is setengah jam daripada Bandar Kuching, setengah jam daripada airport Kuching ya. So dia tak jauh sebenarnya. Okay, land of hornbills. Alright. So this is Dewan Undangan Negeri, just a bit short trip to apa yang ada dekat Sarawak. Ni Jambatan Darul Hana, ni Sungai Sarawak Batang Lejang. Okay. Ada orang Sarawak ke dekat sini? Ada. Kolej Matrikulasi Kejuruan Pahang kan? Okay. Ni Kota Samarhan, Town of Knowledge. Alright. Dekat sini, dekat UNIMAS ni, sebelah dia adalah padang golf. Lepas tu UNIMAS. Lepas tu dia ada hospital pengajar UNIMAS yang akan dibina dalam jangka masa 2-3 tahun yang akan datang. So in front of UNIMAS are all the housing areas. So tak ada masalah dalam accommodation dan sebagainya. Okay, our vision, a leading global university for a sustainable future. Our mission is to enhance the social and economic impacts on the global community through the pursuit of excellence in teaching, research and strategic engagement. Okay, our niche areas, environmental sustainability and creative technology. Okay, this is the Times Higher Education World University Rankings for UNIMAS 101 until 1200 and Asian University Rankings 227. Okay, Global Acclaim THE Awards juga, and also Asian Renewable Energy Awards 2019, SDG Top 200 for 6 areas. Okay, for JobStreet, one of the top 5 public universities preferred by JobStreet. Okay, graduate employability for 2019 before the pandemic, it's 90.7. Masa pandemic dia ada turun sikit sebab latihan industri tidak dapat dijalankan. Okay, we have 2,000 plus staff. We have 16,000 students. Alumni 44,000 from 51 countries. Okay, and these are our international partners from 31 countries. Okay, syarat university kita skip sebab I have another slide on that. So, kita skip yang ini. Kita lihat, okay, kita fakulti-fakulti yang ada di UNIMAS. Kita ada 10 sebenarnya, except for Center for Pre-University Studies, which is the asasi UNIMAS, and UNIMAS Business School. So kita ada fakulti Resource Science and Technology, we have Social Sciences and Humanities, Cognitive Sciences and Human Development, Applied and Creative Arts, kita ada Engineering, Computer Science and Information Technology, Medicine and Health Sciences, Economics and Business, Language and Communication. So we have 10 faculties. Alright, so we have 47 undergraduate programs for all these 10 faculties. And for Faculty Engineering, kita ada Civil Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Electrical and Electronics Engineering.
This one is for Faculty of Engineering. Untuk Faculty of Resource Science and Technology, we have Resource Biotechnology. We also have Chemistry, Aquatic Resource Science and Management, Plant Resource Science and Management, Animal Resource Science and Management, Agrotechnology, which is the latest one. Alright. Faculty of Computer Science and Information Technology, kita ada Computational Science, Information Systems, Multimedia Computing, Software Computing, Network Computing. Ni bagi siapa-siapa yang berminat untuk ambil FIT lah. Faculty of Medicine and Health Sciences, Doctors of Medicine, and Nursing. Untuk Faculty of Built Environment, we have Architecture and QS, Quantity Surveying. So Faculty of Economics and Business, we have Service Economics, Accountancy, Business Economics, Finance, International Economics, Marketing, and Corporate Management, or FEB, right? For Faculty of Cognitive Sciences and Human Development, Human Resource Development, Counseling pun very high demand. Cognitive Science, Psychology, ini juga high demand. Islamic Studies, which is a new program, right? Faculty of Social Sciences and Humanities, Industrial Relations and Labor Studies, Anthropology and Sociology, International Studies, Politics and Government Studies, Development Planning and Management, Social Work Studies. Faculty of Applied and Creative Arts, FSGK kita orang panggil lah, Sains Gunaan Kreatif, Music, Drama and Theatre, Fine Arts, Design Technology, Cinematography, Arts Management, and Animation. And last but not least, Faculty of Language and Communication, we have Linguistics, Strategic Communication, and English for Global Communication. Right, these are our facilities. Ini adalah library. Library nama asalnya KAIS, sekarang dah tukar nama kepada Petari, Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob. It is 3 tingkat perpustakaan ni. Alright. This one is Dewan Kuliah. Capacity is around 500. Sama pandemic ni, we're going to have some of the students coming back, so the capacity is reduced to half lah, 250 lah. Alright. Residential College, asrama-asrama pelajar, all adalah untuk pelajar Dahlia ni saja yang private yang lainnya adalah yang biasa-biasa lah, private wing. Okay. Student Pavilion, tempat student makan dan selalunya ada convenience store, cafeteria, ATM, student service laundry, kiosk, stationery shop and coffee shop. So ni adalah Student Pavilion lah. Student Pavilion. Alright, we have 7 East and small shops like this lah. Okay, tempat makan Student Pavilion ni. Okay. Alright, ini tengah dibina sekarang. Yang tadi saya bagi tahu sebelah golf club adalah Unimas. Sebelah Unimas ni satu lagi adalah hospital pengajar Fasa pertama adalah pusat pemeriksaan prima dan fasa kedua adalah blok hospital utama di Kota Samarkand. Okay, Unimas Cyber Campus, this one adalah untuk medik sahaja, yang lain-lain campus tak ada di sini. Okay, sports facilities, kita ada kolam renang, kita ada basketball court, football court, volleyball court, badminton court, squash, stadium pun ada. Okay, yang siapa-siapa berminat untuk berkayak boleh berkayak di Tasik Unimas. InsyaAllah tak ada buaya, ada ikan dan sometimes ada juga biawak kecil-kecil lah tapi dia tak ada buaya. And who likes riding, stadium. Okay, Tasik Unimas lagi and bersantai petang-petang Alright, so this one is pot lepak para student dan juga untuk mereka yang ambil gambar combo, diorang suka ambil gambar combo dekat sini. And then for those who like hiking, we have a lot of hiking places here in Sarawak, in Kuching and Samarkand. Right, those who would like to experience kampung life or travel boleh join aktiviti-aktiviti pelajar yang pergi ke rumah panjang dan sebagainya untuk community projects Alright, ni gambar dekat rumah panjang lah. Okay, dah modern dah sekarang. Okay, our students. Ni jalan nak pergi ke Chancellery, one of pathways and rider pathways dekat Unimas. Okay, pemandangan Unimas pada waktu malam. Ni yang merah ni Dewan bahagian Chancellery. Okay, our tagline is Unimasku sayang. Okay, this one is the first slide. Second slide will be on the Faculty of Engineering. Solely on Faculty of Engineering. So this one is Faculty of Engineering Unimas Engagement 2022.
So brief history, kami start in 1993. Sekarang ni electronic communication dan electronic computer dah tak ada, so we are left with just 4 programs. We have civil program, mechanical, chemical, and electrical and electronics. So our dean is API Dr. Siti Nolin Datai. Myself is Dr. Nodiana Rajai. We have 4 deputy deans. Yang ni student affairs and alumni, so banyak deal student-student juga banyak deal dengan HEPA lah, hal ehwal pelajar. Okay, we have 4 programs. Dalam UPU nanti, Unimas kod dia UW. So 6 adalah untuk degree. So UW 6 526002 adalah untuk civil engineering. UW 6 521001 untuk mechanical engineering. UW 6 524001 chemical engineering. UW 6 522001 ialah electrical dan electronics engineering. Okay, these are our ketua jabatan dan juga penilaian program. If you have any questions, you boleh contact diorang or contact me personally and I will forward it to the departments if you have any questions more on Unimas, Faculty of Engineering programs. So let's take a look at civil engineering. Okay, civil engineering, I think most of us are familiar. The design, supervise, construction of major public works such as building, highways, airport, bridges, and dams. Alright, so these are some of the courses in civil engineering. Coastal engineering, construction engineering, geotechnical engineering, transportation engineering, design of hydraulic structures, urban engineering, civil engineering materials. But let's take a look at the entry requirements for civil engineering. Ini untuk STPM dan diploma semua asasi kan, asasi dan matrikulasi kan. So we'll take a look at this one. Untuk civil engineering, the University General Requirements adalah SPM, BMD Credit, Sejarah PAS, MUET Band 2. C in Physics, Mathematics, Biology or Chemistry. SPM-C in Mathematics or Additional Mathematics. Grade E in English, no physical disabilities or eyesight disabilities which may hinder laboratory works. So hanya grade C for Physics, Mathematics and Biology or Chemistry. Untuk entry requirements ke civil engineering. Let's take a look at mechanical engineering. So mechanical engineering, automotive, aerospace, biotechnology, computer, electronics, automation and manufacturing industries. They take a product from start to finish and design for aesthetics, functionality and durability. So some of the courses in mechanical engineering nanti, thermodynamics, fluid mechanics, material science engineering, fundamentals of electronics, computer aided engineering and control and instrumentation. Just some of the courses. Alright, entry requirements untuk matrikulasi. Okay, untuk mechanical juga grade C. Okay, SPM, BM Credit, Sejarah PAS, MUET Band 2. Grade C in Physics, Mathematics, Biology or Chemistry. SPM grade C in Mathematics or Additional Mathematics. Grade E in English, no physical disabilities or eyesight disabilities which may hinder laboratory works. So untuk civil dan mechanical juga grade C untuk kemasukan ke Unimas. Okay, let's take a look at chemical engineering. Okay, chemical engineering is about changing raw materials to useful products such as clothes, food, drink, and energy. Focus on processes and products. They are also known as universal engineers because it is such a broad discipline concerned with transforming one thing into another. So chemical engineering, dia lain sikit. Dia a bit tinggi sikit dia punya kemasukan, grade B- in the following courses. For matrikulasi, B- in physics, mathematics, biology or chemistry. SPM grade C in maths and maths, grade E in English, no physical disabilities, eyesight disabilities, color blindness, which may hinder laboratory works. So civil C, mechanical C, kimia B-. Dia ada tinggi sikit. Okay, last but not least, electrical and electronics engineering. Okay, electrical electronics, basic secretary to management skills, apply in small scale system to process information, transmit energy. They design computers, electronic devices, communication systems, test equipment, electrical power networks, improve system through problem solving techniques. So some of the courses digital signal processing, instrumentation, process control, analog electronics, circuit theory, power system, communication system, microprocessor systems. So this one untuk matrikulasi dan asasi, apart from the university general requirements, untuk EE juga grade C grade C in the following courses: physics, mathematics, biology or chemistry. So SPM C in mathematics, additional mathematics,
Red E in English, no physical disabilities, eyesight disabilities or color blindness which may hinder laboratory works. So EE, mechanical dengan civil tadi adalah grade C, kimia saja B minus. Untuk kemasukan, credits for graduation, civil 140, kimia 139, EE 138, mechanical 143. 4 years, 8 long semesters. Alright, so let's take a look at other information about what we do in Faculty of Engineering UNIMAS. We have a few labs. We have industrial labs. We have Science, Technology, Engineering and Mathematics lab. We have QE Tech lab. We also have Smart City Industrial lab. Alright, we have IoT labs as well. Alright, we have student associations, Student Association Faculty of Engineering, and we also have IM Safe, SEEDS untuk EE, FACES untuk kimia, Cautious for civil, Teams for mechanical. So setiap department ada student association sendiri. Alright, student activities. They went to study visit in Longi. This is a solar panel producer. Hydro batang air. This one is orientation day untuk Faculty of Engineering. Okay, this one is IM Safe student section. Very active. Alright. So some more student activities. IM blood donation. Visit to Hornbill Airways. Faculty of Engineering tour by schools. Charity run. And we also have online tournaments. Hiking. Visit to Dun Sarawak. Okay, and this one is Padawan's Danu Village for those who would like to experience kampung life. And UNIMAS student section for campus run. Okay, yang ni Bayu dia menang some sort of like musical presentation of the SAPE ya. Alright. Pada mereka yang berminat untuk join Corps Suksis, Corps Sukaran Polis Siswa Siswi Suksis, badan beruniform ataupun pelapis darat di UNIMAS, kita juga ada yang ini. Okay, Osaka Gas scholarships. This one is scholarship from Japan. It's about $2,000 per year, hanya untuk student Faculty of Engineering sahaja. So the student masa first year, they will give you for 4 years. You will have to apply for interview untuk dapatkan Osaka Gas scholarships ni ya. Okay, other scholarships, this one boleh refer kepada BPS UNIMAS. Ada banyak lah yang kita boleh boleh dapat on other scholarships di BPS UNIMAS. Okay, convocation. Pada penghujung bila dah bergraduat nanti, kita ada anugerah pelajaran diraja, anugerah chancellor, anugerah pro chancellor and IM awards, especially for those yang cemerlang dari segi akademik, juga dari segi penglibatan sama ada NGO ataupun aktiviti luar ataupun aktiviti dalam kampus. Okay, let's take a look at some of our achievements. Okay, local firm creates AI app to automate data gathering for road damage. This one is hackathon yang diadakan di Kuching pada 2020. And the thing is, this one is actually Dr. Chai Kok Ching, the CEO, is actually our alumni from our EE program. So they decided not to work in any company. They created their own company and they won the hackathon. Alright. This one is Shell Road Safety Movement, Shell Selamat Sampai Bus Challenge. Juga dimenangi oleh UNIMAS. This one is mechanical engineering. This one is kimia. Dia menang Chemical Engineering Department and Energy Sustainability teams won 2 categories at National Chemical Engineering Symposium organized by UKM Bangi ya. Okay, and another one of our achievement is our student from mechanical juga. So dia this one is our 3rd year student. Sekarang ni sudah bergraduat. Franklin Lingga Abun from Kapit dia telah di-offer 10-year contract by BMW based on dia punya proposal. Okay. Global mobility and summer programs, we have links with other universities. So dalam you punya 4-year study, let's say if you want to go for 1 semester for global mobility program to Japan ke, Australia ke, Canada ke, dibolehkan you can apply through our global mobility and summer programs. This one is Sheda for civil engineering. This one is mechanical with DRB Highcom. This one is one of staff, IR Dr. Daniel, Associate Professor Dr. Daniel. Okay, career pathways, some of our alumni. Ni yang geng-geng yang menang hackathon tadi.
This one is our alumni from mechanical. Okay, Nimasku sayang, thank you. We still have a bit more that I would like to share with all. Alright. Okay, let's take a look at this one. Boleh nampak my slide, this one? Boleh nampak? Boleh. Nampak. Nampak? Nampak. Alright, so this one is Franklin Lingga from Kapit just now. Yang ni masuk dalam Facebook Unimas. Dia dah pergi dan dah balik for graduation. 10-year contract with BMW based on dia punya proposal. So research, this one is another one of our students. Dia pergi France. Under collaboration juga, dia beri scholarship untuk buat sedikit about her research in under Dr. Daniel tadi kan, awarded French government scholarship untuk sambung dia punya study in France lah. Okay, this one is FIP menang juga, ada menang juga. Okay, let's take a look at this one. Okay, selain daripada tu, antara some of our activities dekat faculty, we have micro hydro project for underserved communities. So we have micro hydro projects yang kita buat micro hydro systems dekat kampung-kampung dekat Padawan, dekat Sri Aman and Bario. So it'll be quite interesting for the students, engineering students, if they are interested in micro hydro projects. Another one is, okay, this one is solar hybrid system for masjid dekat Kampung Lintang in Sarawak. So these are the projects that we have, and the students are involved and the lecturers are involved in the Faculty of Engineering, Unimas. Okay, this one is design and implementation of smart home control system based on Internet of Things. Our staff and our student menang dalam this Innovate Sarawak competition. Okay, this one is activity pelajar juga, Kampung Life Experience. Okay, selain daripada itu kami juga ada Global Problem-Based Learning Program yang tiap-tiap tahun kami buat dengan Shibaura Institute of Technology. So sementara pandemik ni kami buat online, but usually kalau bukan because of pandemic, kami buat every year. They will come over to Unimas and stay for a few weeks to do this global PBL activities lah with Unimas. Alright. Kita juga Unimas and University Tallinn in Estonia, we have kerjasama strategik berkaitan dengan digital economy selaras dengan Sarawak punya wanting to be a digital economy hub lah. Alright. So kita ada juga Tegas Digital Village. Ya. This one also in Sarawak. So the university is working closely with the Sarawak State juga. Okay, Sarawak to host local edition of world largest hackathon with the Get to watch live spaceship launch. Alright. So Master dia ni lah they have this kita jadi host for hackathon of local edition of world largest hackathon lah. Okay, let's take a look at some more. Pemenang My Hackathon Sarawak. Kalau ada siapa yang pernah lihat drama Korea startup yang dia ada incubation projects tu kan, dia under Tegas tadilah, and they have these hackathons lah, and every year they have these hackathons. Ni ya, our alumni tadilah. Alright. Okay, rasanya itu sahaja yang saya punya sharing. Alright, saya stop presenting here. Okay, stop presenting. Okay, ada apa-apa soalan ke daripada para pelajar? Can ask about anything, I will try to answer. Kalau dekat chat ada. Saya kumpulan. Ya. Nak tanya, Unimas ni dia ada twinning pergi Japan ke? Dia tak ada twinning. Twinning tak ada, tapi sama programs and then mobility programs ada. Oh, jadi dia ada campur dengan untuk Japan yang program yang dia datang Unimas ni, dia ada bersama dengan mechanical engineering ke? Ya, mechanical engineering. Oh, alright. Okay, thank you. And diorang buat every year, diorang buat for 2 or 3 weeks diorang buat dengan Shibaura Institute of Technology tu. Kalau nak pergi Japan, you have to apply for Global Mobility Program. Kiranya mungkin pergi 1 semester, pergi dekat Japan, kat mana-mana universiti kat sana, and then after that you balik and sambung your studies dekat Unimas. Alright, faham. Alright. Lagi? Ada apa-apa soalan lagi?
Siapa-siapa pernah pergi ke Sarawak? Ada yang pernah pergi ke Sarawak? Pernah melihat, pernah view Unimas daripada jauh ke? Kita orang dekat Samarahan it's not very far from Kuching, it's half an hour sahaja. Pada airport Kuching pun dekat. Grab banyak dekat sini, tempat makan pun banyak. Our programs ni, actually we intake about 120 students for EE, mechanical juga 120 students, and then civil 120 students. Kimia dia sebab a bit smaller, it's about 60 students only. So competition daripada asasi Unimas juga, daripada asasi lain dengan matrikulasi lah, and a bit of from STPM and a bit from diploma lah. Ya, Mahimudin. Saya kan. Bagaimana dengan yuran pengajian semua? Okay, yuran boleh Google, yuran BPPS Unimas. Nanti ada dekat BPPS tu dia ada, we have a discounted fee yang baru-baru ni Ministry of Higher Education suruh bagi diskaun kan. So we do have a bit of discount for the students, but you can actually Google BPPS Unimas, bahagian pengajian prasiswazah Unimas. You boleh nampak entry requirements for all the programs dekat situ. You boleh nampak the fees structure dekat situ, bayaran yuran dia. Kalau nak cari scholarship pun boleh cari dekat BPPS Unimas. Boleh Google lah, BPPS Unimas. Alright, terima kasih. Okay, alright, welcome. Kita ada setengah jam lagi ni dalam slot ni. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Selalunya kalau accommodation Unimas dia bagi untuk pelajar first year. And then kalau selalunya yang aktif boleh stay dalam kampus, yang tak aktif terpaksa menyewa dekat luar lah. Okay, Unimas ada mesediakan bantuan kewangan. Okay. In forms of scholarships, no. Currently we do not have any scholarships Unimas untuk bantuan kewangan. So selalunya student ambil daripada scholarship luar ataupun PTPTN. But in case of emergencies, we do have Unimas wakaf and endowment. Tapi you cannot rely on this one because this one is not scholarship and it's not pinjaman. But we do have Unimas wakaf and endowment. Let's say kalau betul-betul critical, we do help the students lah a little bit. Kita ada bahagian wakaf and endowment yang bantu pelajar, tapi it's not scholarship, so cannot. Setahun berapa kali boleh fly balik. Kalau bukan zaman pandemik nak balik berapa kali pun tak apa, tapi semuanya self-sponsored lah. Dia tak ada bayar flight tickets to the students lah. Balik raya ke, balik Chinese New Year ke, balik gawai. Kita orang dekat sini cuti gawai panjang sikit dalam bulan 6 tu. We don't have Dipa Bali, but we do have gawai. Dipa Bali kami tak cuti lah dekat Sarawak. Ada tak kos yang perlu ditemuduga? Okay. Kos-kos yang perlu ditemuduga is FSGK, Sains Gunaan Kreatif tadi, Creative Arts tadi Contohnya you buat music, you kena temuduga. You buat lukisan, you kena temuduga. Architecture, you kena temuduga. Medicine, you kena temuduga. Kecuali kalau macam engineering tak payah. Engineering tak payah temuduga. Mostly FSGK, architecture dengan medic. Alright. What other benefits offered by university? Easy to secure job once graduated. Okay. The benefits offered by university is, I think, most common through standardized throughout all universities. In Unimas, we do have programs. Okay, contohnya we have programs with MIMOS. So masa cuti semester break yang panjang tu, yang 3 bulan tu, dia akan offer 50 days training untuk pelajar-pelajar EE. Pelajar EE, they train you to become chip designer. And lepas tu you buat deadline dengan diorang, FIP dengan diorang, final year project with them. And then that if you are successful, they will absorb you into the manpower. That is what we have with MIMOS right now. The second one is with Petronas Protege. Kalau you pernah dengar, we have our students as well from EE, from mechanical and from kimia yang join this
Unimas Petronas Strategy Program. Selepas LI dan terus sambung training 6 months by Petronas dan absorb into the manpower. Kalau recently, kalau untuk Sarawak State, dia ada GATS 2022. GATS 2022 ni dia bagi training for 1 year. Dia bagi allowance 1,500 and then they will train you and then they will absorb you into the manpower. So ini yang currently yang kita ketahui lah, yang ada dan ongoing. Okay, does that answer your question? And selain bila dah masuk dalam nanti ada capacity pace lah. Capacity pace tu dia macam they will give you, the government will give you 3,000 for you to take any professional courses to further enhance your resume or to help you build up your credibility. Alright, Lukman, Ama, ada soalan? Okay. Course apa yang kompetitif di Unimas? Okay, kompetitif, I will not say kompetitif lah. I would say yang ramai peminat boleh. Ramai peminat dah. Medik memanglah, medik kat mana-mana pun. Semua orang memang kalau boleh nak masuk medik . Lepas tu psychology, counselling and architecture. Lepas tu engineering. Usually in this order lah. Tapi FSGK pun ramai orang yang nak sebab minat ke arah itu. Sometimes the students, they don't like science subjects. They want to take animation for example. So dia lebih ke arah itu. Dia tak nak ni lah, dia tak nak join engineering. Ada juga. So it depends on the students punya minat. But usually kami kuota semua penuh lah every year. Penuh engineering because in demand jugalah rasanya kot. Okay. Cuma ada jugalah macam some of the students, you boleh transfer program Kalau dah masuk Unimas, let's say after 1 semester, you feel that you're not comfortable with that course, you boleh apply untuk tukar program lah. Yang tu kami benarkan based if your results are quite good lah. Yang tu kami ada jugalah. So some of the students, kami pernah ada case yang student architecture, dia lari pergi engineering, pergi civil engineering. Sebab dia kata dia payah nak melukis-melukis dan kreatif-kreatif tu. So dia lari daripada architecture, dia masuk civil engineering. So these are the examples that we have lah. Okay, ada soalan lain? Yes, Norain. Doktor, saya nak tanya, boleh terangkan lebih lanjut tentang palapis? Okay, kami sebelum tu saya nak cerita, kita orang ramai student daripada Semenanjung, especially bahagian utara juga Sebab dia kata ala-ala nak fly, ala-ala nak travel, pergi jauh-jauh sikit. So dia nak pergi seberang laut Cina Selatan tu. Okay, lepas tu ramai diorang ni join Suksis dengan Palapes. Suksis dengan Palapes are both badan beruniform di Unimas. So after graduating from the Suksis ataupun Palapes, boleh diserap masuk jadi polis ataupun jadi tentera. Bahagian engineering pun boleh. And then we have some of our alumni, dia memang selepas graduate dia masuk jadi polis. Dia tak nak kerja engineering, dia jadi polis. So we do have that, and I think they have allowance. They do have monthly allowance for both Suksis and Palapes, badan beruniform, and they have their own trainings lah. Cuti-cuti dorang ni lah pergi training, pergi menembak, pergi apa semua tu lah. They do have that modules in the Palapes training themselves. Ramai ya Nahimuddin. Bagaimana dengan, ada tak internship ke apa ke? Ada? Internship? Macam Internship adalah latihan industri wajib untuk semua pelajar fakulti kedokteran. wajib? Wajib. Dia third year antar sesi. So selepas third year tu, the first semester, second semester, masa antara sesi third year tu sebelum naik ke fourth year, semua wajib pergi latihan industri. For 10 weeks. Dan mesti lulus sebagai syarat untuk pergaduan. Apa-apa? And usually we have a lot of links with the companies lah, dengan syarikat-syarikat, and also
manufacturing factories juga di Sarawak dan juga di Semenanjung. That one is up to the students nak pilih tempat mana. So we have a few students yang dia buat LI dekat Mimos, dekat Petronas, and diserap masuk because their performance was quite good, and because of the modules that they have, the Mimos project and juga dengan yang Protegi tadi, Petronas Protegi tadi. So memang dia orang dah ada structured. Kalau yang bagus sikit LI, dia orang serap masuk. Kita orang dekat sini ada pelbagai etnik ya. So dia punya dialect Sarawak tu ada lain sikit. Dia kami kita semua. Usually the students after a year or maybe 6 months, they will quickly pick up the Sarawakian dialect lah. Tak ada masalah sangat untuk integrate because we are quite majmuk di sini. Alright. Kemudahan yang ada di sekitar UNIMAS. Okay, kita orang if you're not staying in campus, first year you need to stay in campus lah. Dia memang bagi asrama campus lah because nak jaga kebajikan students kan. But the quota for the accommodations are quite limited. So selalunya by second year, student kalau dia tak aktif dalam campus, dia selalunya menyewa di luar dengan kawan-kawan. Yang tu memang direct depan UNIMAS. Tu memang seberang jalan je depan UNIMAS tu, semua kawasan perumahan. So yang itulah. Lepas tu we do have setakat apa nama tu, we do have Summer Mall lah, boleh check out Summer Mall Kota Samarhan lah. It's a small shopping complex in Samarhan. Post office kita orang ada, Petronas kita orang ada, Grab food memang banyak lah, tempat-tempat makan pun banyak dekat Samarhan. Apa lagi, clinics, apa lagi Aiman Mall, yang itu adalah dekat UNIMAS, sekitar UNIMAS lah. Laundries ada dekat UNIMAS. So selalu yang student they rent a car or take a Grab and turun dekat shopping malls lah, sebab sini dengan Kuching tak jauh lah, 15 minutes. Kalau Vivacity 15 minutes shopping mall, kalau ke Kuching 30 minutes sahaja naik Grab ataupun naik apa-apa transportation lah. Dan kita orang ada satu namanya PITAS. PITAS tu Pusat Islam tu Abang Salahuddin ke apa. Saya tak berapa ingat dah nama dia, tapi kita orang panggil PITAS lah. It's a small, so we do our sembahyang Jumaat dekat situ lah. And kalau bulan puasa, dia orang selalu ada aktiviti semasa bulan puasa kat situ, and they do provide Ramadan punya makanan jugalah. Yang tu biasanya yang bagi je pada mana-mana students lah yang join. Yang tak join pun boleh ambil makanan dekat situ. Memang dia orang bagi. Boleh check out PITAS UNIMAS jugalah. Okay, asrama untuk first year dia memang bagi. Dia memang bagi so that student tak payah nak cari tempat. Dia memang bagi accommodation for the students so that you get new friends. Bila second year tu dah kenal, senanglah kalau nak menyewa dekat luar. So asrama tu first year tu dia memang bagi pada pelajar first year. And yuran rasanya yuran saya tak sure dekat mana boleh check, tapi boleh try BPPS UNIMAS lah, sebab first year tu mungkin dia include sekali dengan asrama ke macam mana tu saya tak sure. Boleh check lah, sebab fakulti biasanya dia tak deal dengan barang-barang dengan duit, dengan financial, dia tak deal lah. So, mostly academics lah. Kalau nak berbasikal ke UNIMAS pun boleh daripada kawasan perumahan, dekat aja. Cuma kat sini kita orang petang-petang selalu hujan lebat. Motorbikes, most common transportation by the students lah. Motorbikes lah. Kereta pun ada. Kalau nak bawa kereta masuk UNIMAS pun boleh. Nanti minta stiker UNIMAS lah. Kita ada 15 minit lagi. Di UNIMAS ada student international. Ada. We do have from China. We have from Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Brunei. Yang dekat fakulti kejuruteraan lah. Yang dekat fakulti-fakulti lain ada from France juga. From Japan pun ada juga fakulti bahasa.
So quite a number of international students. Dia tak berapa ramai tapi ada. Okay, berapa anggaran kos keseluruhan bagi student engineering? Kos keseluruhan dia boleh nampak daripada structure di BPPS Unimas. Dia kat situ ada tulis engineering berapa untuk first sem tu. Contohnya yuran berulang, yuran tidak berulang dengan yuran semester. Ada ditulis kat situ lah. Saya tak berapa familiar. Would you like me to try to check for you? Kita try ya. Google. Yuran fees BPPS Unimas. So this is our undergraduate studies division. So dekat sini lah. So inilah jumlah yuran universiti dia. Yuran berulang. So Fakulti Kejuruteraan is about this much. But I'm not sure this one is maybe for one semester ke macam mana ke. One semester rasanya. So macam itulah. Boleh nampak yang tadi kan? Excuse me, tak present. Tak present lah? Okay. Betul. Sekejap saya present lah. Present saya screen ya. Okay. Okay, yang ni nampak? Nampak Man? So yang ni Fakulti Kejuruteraan 1246 I think this one is per semester lah. So boleh check yuran fees. This one is BPPS punya Unimas, BPPS Unimas website. So you have the academic calendar, you have the graduation questions, admission programs, and then borang-borang kalau nak borang repeat paper ke pun ada dekat sini. So macam-macam ada lah. Orang in BPPS Unimas bahagian pengajian Pransiswaza Unimas. Okay, boleh browse around the Unimas entry requirements as well dekat situ. Okay, any other questions? We have around 11 minutes left. Flight ke Sarawak pun banyak ke Kuching banyak, flight daripada Semenanjung ke Kuching pun banyak. And I think the price dulu dia agak mahal, sekarang ni dah dah reduce a lot lah. So easier if the students want to travel back. Kalau daripada KL is just 1 hour and a half sahaja, 1 jam setengah sahaja. Naik MAS, naik Asia, naik Malindo lah daripada KL. 1 hour and a half sahaja. Dan kalau book awal boleh dapat tiket murah lah. So tak adalah jauh sangat sebenarnya kan. Okay, Assalamualaikum. Kalau saya berjaya mendapatkan beasiswa JPDM untuk Unimas, adakah beasiswa tersebut cover flight tiket juga? Okay, untuk beasiswa saya minta maaf saya tak boleh nak jawab. Sebab saya bukan bekerja untuk JPA, so saya tak berapa sure tentang beasiswa JPA ni, dia cover ke tak flight ticket. Yang tu saya tak boleh nak jawab. Tapi nanti kan, student kalau dia okay, satu lagi soalan daripada Faiz ni. Salam Puan, bagi yang ambil course mechanical engineering bawah otomotif, selalunya apa yang mereka belajar? Dia tak ada mechanical under automotive dia satu saja, mechanical engineering. So the standard is there. Boleh download, boleh pergi dekat FANG website www.fangunimas.my. Okay, and then boleh download student handbook. Student handbook and then dekat situ the whole course structure daripada first year sampai fourth year punya kursus-kursus semua ada. And then termasuk kredit selain daripada yang core courses, kursus-kursus utama dalam engineering, student juga perlu ambil MPU mata pelajaran umum. Seperti dulu dia hubungan etnik dan identitas, sekarang dia belajar tentang volunteerism, soft skills, BM, English yang diorang kena untuk mengukuhkan selain daripada engineering courses lah. Yang tu juga student perlu ambil. Selalunya 10 kredit ke kalau tak silap. Lepas tu dia ada kursus elektif universiti yang bernilai 9 kredit, kena ambil daripada fakulti lain.
Contohnya engineering, lepas tu pergilah ambil 9 credit tu, dia ambil music ke, dia ambil medic ke, dia ambil apa lagi ya, theater ke, boleh ataupun Faculty of Economic and Business ataupun FIT pun dia ambil juga. Science Computer and Science Computer pun dia orang ambil juga lah yang these 9 credits. So in total tadi yang saya dah present tadi, civil 140 kredit, mechanical 139 rasanya, kimia 139, EE 138 dan 139 juga untuk civil rasanya. So, total credits that they will need to graduate. So student boleh repeat courses if they do not pass for that course. Dan lagi-lagi peraturan akademik UNIMAS pun boleh student check daripada BPPS UNIMAS tadilah. Boleh browse around and learn more about UNIMAS. Pelajar jangan lupa isi link kehadiran ya. Okay, so we have around 97 participants, I think, or 105 participants tonight. Alright. Semua masih okay lagi. We still have 6 minutes left. Ada sesiapa nak tanya lagi soalan? Bagi mereka yang berminat untuk masuk UNIMAS, boleh nanti isi view tu. Kalau takut your tendencies untuk masuk UNIMAS tu kurang, you isilah seluruh apa nama pilihan tu 1, 2, 3, 4, 5 masuk UNIMAS. Okay, latihan industri adalah wajib. It's a 4-year program lah. Semester 1 dalam 3 ke 4 bulan, semester 2 3-4 bulan. Lepas tu dia ada semester break. Semester break yang between the years tu agak panjang lah. It's around 2 to 3 months. Antar sesi kami panggil. Ya, Norain. Saya nak tanya, kos sara hidup kat Sarawak tinggi tak? Okay, kos sara hidup, kalau makan, berapa makan is between RM3 to RM2. Nasi lemak boleh dapat dalam RM2 lah. Nasi lemak RM2. Kalau nasi macam nasi kat wok tu dalam RM5. Kalau yang fancy tu, Starbucks tu semua ada juga. So it depends, kalau you masak lagi murah kot. Kalau masak ramai-ramai dengan your friends lagi murah. Soalnya student kalau dia menyewa di luar, dia orang prefer masak lah. Tapi the food, kita orang ada student kiosks dekat student stalls dekat seluruh UNIMAS. So usually makanan-makanan dalam price range kalipap RM1 tiga biji. Nasi lemak dia dalam RM1.50. Mi goreng dalam RM2.50. Kita juga ada student pavilion tadi. Student pavilion makanannya alhamdulillah lah pun rasanya kadar makanan agak rendah untuk para pelajar lah. Okay. Latihan industri akan dijalankan dengan syarikat-syarikat di Sarawak sahaja atau di Semenanjung pun ada. Boleh sampai overseas pun boleh. Kita ada student Indonesia, dia buat latihan industri di Indonesia. Dia balik ke kampung halaman dia balik ke Jakarta. Dia buat latihan industri di Jakarta. Boleh. So dia tak ada kekangan mesti dibuat di Sarawak saja ataupun dekat mana-mana lah. Boleh dibuat di kampung halaman pelajar lah if they can find a placement dekat tempat di mana mereka tinggal, berdekatan dengan tempat mereka orang tinggal pun tidak menjadi masalah. Kat sini, kat Sarawak ni dia ada satu franchise, Sugar Bun. Sugar Bun dia macam KFC, dia macam McDonald, tapi dia di Sarawak sahaja. So you may want to try it out kalau dah sampai kat Sarawak nanti. Dia ada macam ayam goreng macam KFC juga, tapi menu dia lain sikit lah.
some of the things, some of the differences that you'll find yang tak ada dekat Semenanjung. Domino Pizza tak ada dekat sini dekat Sarawak tak ada Domino Pizza. So Pizza Hut ada, Domino Pizza tak ada. Okay, rasanya curfew. Okay, curfew 10 ke pukul 12 ke macam tu saya rasa. Tapi yang masa pandemik tu dia ubah dia pukul 6 hingga pukul 8 macam tu. Semasa pandemik lah, masa sekarang ni kita fasa 4 kan di Sarawak. So curfew tu kalau yang biasanya bukan time pandemik ni, I think it's between 10 to 12 lah. Itu bagi mereka yang duduk dalam lah. Grab food dia sampai pukul 8 je. Macam gitulah. Grab food. Okay, ada soalan last? I think 1 minit lagi tinggal. Range rumah sewa dekat Sarawak berapa ya? Okay, range rumah sewa dia depends. Kalau setingkat, maybe you can get around somewhere around 700 to 800. Kalau yang 2 tingkat dalam 1,006, 1,002, tapi selalunya yang 1,002 ni complete internet semua ada, tapi air semua cover. Dan kalau yang nak betul-betul murah, we do have syarikat Kuang Tai, dia seberang Unimas saja dia punya asrama, satu bilik 200. Satu bilik 200, lepas tu dia cover api air ke kalau tak silap. Tapi that one is non-Unimas lah. Yang ni memang bukan Unimas, that one private. Memang syarikat persendirian. So boleh, kalau you ada contact dengan mana-mana alumni Unimas, boleh ask them to browse around or to gather more info about the rumah sewa dekat Sarawak. Kat kawasan-kawasan mana yang selamat dan sebagainya. Tapi biasanya selamat lah, tak ada sebab kawasan perumahan kan. Tapi I know that some of our students are renting dalam double story, corner, dalam 1200, everything included. Jadi semerakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nordiana binti Rajai dari Universiti Mahasiswa Sarawak atas taklimat sebentar tadi. Diharapkan agar segala input dan maklumat yang diberikan dapat membantu pelajar memilih universiti dan jurusan yang diinginkan. Sekian sahaja surat kita pada malam ini. Sesi taklimat seterusnya adalah pada hari esok bermula 9 pagi. Sekian sahaja daripada kami. Selamat malam dan terima kasih.